Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Gaura Bhakta Vrinda. Okay, we're going on with Lord Chaitanya's first teachings to Sanatana Gosvami. Продолжаем с учениями Господа Чайтаньи, которые он давал Санатану Госвами. We know Sanatana Goswami is the leader of the 6 Goswamis. Мы знаем, что Санатана Госвами был лидером 6 Госвами. You know, when the first ones that went to Vrindavan, a few others went there first, but Sanatana was the leader and a big writer. Он был одним из первых, кто отправился туда, во Вриндаван. Там были другие преданные, но он был именно первым, так сказать, лидером и писателем. And he made the first temple, the first Gaudiya temple. И он также был тем, кто установил там первый Гаудия храм во Вриндаване, Мадана Мохан. Okay, so obviously very important. Поэтому очевидно, что эти наставления, они очень важны, и они длились, это их общение длилось в течение 2 месяцев. Teaching him everything. Он его обучал всему. So this verse is about Maya. Mayada ye dui vritti Maya ada pradana. Maya nimitta hetu vishara upadana pradana. Maya has 2 functions. One is called Maya and the other is called Pradhan. Maya refers to the efficient cause, and Pradhan refers to the ingredients that create the cosmic manifestation. И мы читаем Чайтанья-чаритамрита, Madhya-lila 20.271 стих о Майе. У Майи 2 функции. Она называется Майя и другая Прадана. Майя — это действенная причина, а Прадана — это компоненты, из которых создается материальный космос. There's a lot of descriptions of these things all over the Bhagavatam, so we won't go over all the details. Очень много описания этих вещей по всему Бхагаватам, поэтому мы не будем вдаваться в эти подробности. One is, oh my Lord, time, activity, providence, and nature. И один из этих стихов, что Господь, ты являешься время. Are 4 parts of the causal aspect Maya, of the external energy. Where are you reading that? I went back to this Adi-lila 5:58, which is referred to in the purport. In my purport they're not saying it. But I'm just going to pick out a few other things. Махарадж какие-то цитаты прочитает, у меня нету ссылки на них, поэтому не рассчитывайте на перевод. So it just goes through all the different ingredients, what is Maya, and all the different ingredients of the material energy and all the work. И он в этих разных стихах, они затрагивают разные аспекты того, что такое, как проявляется Майя. When the 3 qualities of Maya are dormant, they're Prakriti, Avyakta, and Pradana. It's Adi-lila 58. Вот Майя, внешняя энергия Верховной Личности Бога, проявляется двояко. Она служит причиной возникновения материального мира и является источником его составляющих. Anyway, it's very complicated. Это очень такой тяжелый материальное сотворение. Krishna says in Bhagavad Gita, Maya Dakshina Prakriti. Maya is under my control. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что Майя находится под моим контролем. So again, it's just to help us understand that
It's all going on by Krishna's grace, but it is go on in a very organized way. И опять же, эти все вещи, хоть они и могут быть очень непросты для понимания, суть их заключается в том, чтобы мы поняли, что все исходит из Господа и является под Его контролем. Say Purusha Maya Pane Kare Avadana Prakriti Chobita Kare Viryara Adana. When the Supreme Personality of Godhead glances over the material energy, she becomes agitated. At that time, the Lord injects the original semen of the living entity. Следующий стих. Когда Верховная Личность Бога бросает взгляд на материальную энергию, та приходит в возбужденное состояние. В это время Господь вкладывает в нее изначальное семя, оплодотворяя ее душами живых существ. In the Bhagavad-gīta 7:10, Krishna says, Bija mam sarva bhutanam. I am the original seed of all existence. This is also confirmed in another verse of the Bhagavad-gīta. Комментарий. В Бхагавад-гите 7.10 Кришна говорит: «Я изначальное семя всего сущего». Это подтверждается и в другом стихе Бхагавад-гиты. Bija mam sarva bhutanam, vidhi partasanat, buddhi buddhimatamasmi. He is the seed living, original seed of all existence, of everything. All explained in chapter 7. Then another verse, Sarva Yona Shikonteya, Murtaya Sambhavantiya, Tasam Brahma Mahadyoni, Ahambija Pradapita. It should be understood that all species of life, the son of Kunti, are made possible by birth in this material nature, and I am the seed-giving father. Много объяснено в 7 главе Бхагавад-гиты, и также есть еще один стих в 14. «Знай же, о сын Кунти, что все виды жизни порождены материальной природой, а я отец, дающий семя». For further explanation, you can go to the Brahma Samhita. All material elements, as well as individual souls, are emanating from the Supreme Personality of Godhead. This is confirmed in Vedanta Sutra, Janmadhyasya-taha. За более подробными объяснениями можно обратиться к Брахма Самхите, где сказано, что все материальные элементы, так же как и духовные искры, индивидуальные души, исходят из Верховной Личности Бога. And that's also the beginning of the Srimad Bhagavatam. The absolute truth is he from whom everything emanates. He is the supreme Satyam Param Dhimahi. The absolute ultimate truth is Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janmadhyasya Yatonyayad Yataras Charites Pavigyat Sanat. The absolute truth is a person who is directly and indirectly cognizant of the entire cosmic manifestation. Это подтверждается в Веданта Сутре 1.1.2, где говорится: абсолютная истина — это тот, из кого исходит все сущее. Он есть высшая истина. Высочайший абсолютная истина — это Кришна. Абсолютная истина — это личность, которая прямо и косвенно сознает все космические проявления Бхагаватам. The absolute truth, Supreme Personality of Godhead educated Lord Brahma from the heart. Dene Brahma Rida Yadi Kavaye. Therefore, the absolute truth cannot be dull matter. The absolute truth must be the Supreme Person himself. Say Purusha Mayapane Kare Abadana. Simply by his glance, material nature is impregnated with all living entities. According to their karma and fruit of activity, they emerge in different bodies. This is the explanation given in the Bhagavad-gīta 2.13. Абсолютная истина, Верховный Господь наставлял Господа Брахму из сердца. Поэтому абсолютная истина не может быть мертвой материей. Абсолютная истина должна быть Верховной Личностью. Господь оплодотворяет материальную природу одним своим взглядом, вводя в нее живых существ. В соответствии со своей кармой, прошлой деятельностью они получают те или иные тела. И Бхагавад-гита 2.13 объясняет это так.
Tata dehantara praptir dhirastatrimuyati. As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. The sober person is not bewildered by such a change. Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика. Точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезвомыслящего человека такая перемена не смущает. Swanga Vishesha Vasa Rupe Prakriti Sparshana Jiva Rupa Bija Tate Kaila Samarpana. To impregnate with the seeds of the living entity, the Lord himself does not directly touch the material energy, but by a specific functional expansion, he touches the material energy. And thus the living entities, who are his parts and parcels, are impregnated into the material nature. Следующий стих. Чтобы оплодотворить материальную энергию душами живых существ, Господь соприкасается с ней не сам, а через посредство своей особой, специально для этого предназначенной экспансии. И тогда живые существа, его неотъемлемые частички, входят в материальную природу. My vamsa jiva loke, jiva bhuta sanatana mana. Sastan Indiyani Prakatistani Karshati. Living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind. In the present verse of Chайтanья-чаритамрита, the word Prakriti Sparshana refers to the Lord's glancing over material nature and placing the living entities in contact with dull matter. The glancing is performed by Mahavishnu, Sa Aikshata Lokanu Shijiti. In the conditioned stage, we impregnate according to the bodily conception, that is, by sexual intercourse. But the Supreme Lord does not need that sexual intercourse to impregnate. His impregnation is done by his glance. Господь Кришна говорит в Бхагавад-гите 15.7. Живые существа в материальном мире — мои вечные отделенные частицы. Оказавшись в обусловленном состоянии, они вынуждены вести суровую борьбу с 6 чувствами, к числу которых относится ум. Слово «практики» спаршана в данном стихе Чайтанья-чаритамриты означает, что Господь бросает взгляд на материальную природу и помещает живых существ в безжизненную материю. Махавишну бросает взгляд на материальную энергию. В обусловленном состоянии зачатие осуществляется в соответствии с устройством тела, то есть посредством полового акта. Но Верховный Господь не нуждается в половом акте, чтобы оплодотворять. Он оплодотворяет одним своим взглядом. That's done by Sadashiva, who is practically the same as Mahavishnu. Это происходит посредством Сада Шивы, который практически идентичен Махавишну. Это также Адвайта. As explained in Brahma Samhita. Angani Kalendriya Vritti Manti Vaishyanti Panti Layanti Sharam Jananti Ananda Chinmaya Sadhujvala Vigrahasya Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Govinda can impregnate simply by glancing. In other words, his eyes can work as his genitals. He does not need genitals to beget a child. Indeed, Krishna can beget any one of the living entities with any part of his body. Это также объясняется в Брахма-самхите. Говинда способен оплодотворять одним взглядом. Иными словами, его глаза способны выполнять функции гениталий. Ему не нужны гениталии, чтобы зачать ребенка. Более того, Кришна способен зачать любое живое существо в любой части
любой частью своего тела. He can also eat with his eyes. А также он может принимать пищу посредством своих глаз или носа. If we just look at beautiful food or smell it, we'll get more hungry. But Krishna can eat it. Если мы смотрим на какую-то красивую, благоухающую еду, мы станем еще более голодные, а Кришна способен через взгляд ее вкусить. Absolutely. The word swanga vishesha bhasa rupe, indicating the form by which the Lord begets living entities in the material world, is explained herein, is the Lord Shiva. In the Brahma Samhita, it is stated that Lord Shiva, who is another form of Mahavishnu, is like yogurt. Yogurt is nothing but milk, but it is not milk. Similarly, Lord Shiva is considered the father of this universe, and material nature is considered the mother. The father and mother are known as the Lord Shiva and Goddess Durga. Together, Lord Shiva genitals and the vagina of Goddess Durga are worshipped as the Shiva Linga. This is the origin of the material creation. Thus, Lord Shiva's position is between that of the living entity and that of the Supreme Lord. Вот так объясняется слово «сванга вишвешбаса рупе», указывающее на форму, посредством которой Господь зачинает живых существ в материальном мире. Для этого Господь принимает облик Шивы. В Брахма Самхите говорится, что Господь Шива, который представляет собой одно из проявлений Махавишну, подобен йогурту. Йогурт — это не что иное, как молоко, однако это не молоко. Аналогичным образом Господь Шива считается отцом всей Вселенной, а материальная природа — матерью. Отец и мать Вселенной известны как Господь Шива и богиня Дурга. Гениталиями Господа Шивы и лону богини Дурги поклоняются в образе Шива-лингам. Это источник материального творения. Господь Шива занимает промежуточное положение между живыми существами и Верховным Господом. Thus, Lord Shiva's position is between that of the living entity and that of the Supreme Lord. In other words, he is neither the Supreme Personality of Godhead nor a living entity. He is the form through which the Supreme Lord works to beget living entities within this material world. As yogurt is prepared when milk is mixed with the culture, the form of Lord Shiva expands when the Supreme Personality of Godhead is in touch with material nature. The impregnation of material nature by the Father, Lord Shiva, is wonderful because at one time innumerable living entities are conceived. Bhago jiva sa vigyaya sa chanantyaya kalpate. These living entities are very, very small. If we divide the tip of a hair into 100 parts, and then take one of these parts and divide it again into 100 parts, that very fine division is the size of one of the numberless living entities. They are all chitkana, particles of spirit, not matter. Иными словами, Господь Шива — это и не верховная личность Бога, и не обычное живое существо. Он форма Господа, посредством которой Верховный Господь зачинает живых существ в материальном мире. Подобно тому, как молоко превращается в йогурт, если добавить к нему культуру бактерий, Верховный Господь принимает форму Господа Шивы, когда соприкасается с материальной природой. Акт оплодотворения материальной природы Отцом, Господом Шивой, поистине удивительным, поскольку одновременно зачинаются бесчисленные живые существа. Эти живые существа очень и очень малы. Если разделить кончик волоса на 100 частей, а затем одну такую часть еще на 100 частей, это и будет размер каждого из бесчисленных живых существ. Все эти существа чит, кана, частицы духа, а не материи. The innumerable Brahmandas, or universes, come from the pores of the Lord's body. The innumerable living entities are also come from the pores of the transcendental body of the Lord. This is the process of material creation. Without the living entities, this material nature has no value. Both emanate from the cores of Mahavishnu, the body of Mahavishnu. They are different energies.
Material nature is explained as follows by Lord Krishna in Bhagavad Gita. Umirapo nalovayu kamanovayacha hankara vinapagati astudha. Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. Altogether, these 8 constitute my separated material energy. Thus, the material elements also come from the body of the Supreme Personality of Godhead. But they are different type of energy from the living entities. Although the living entities also come from the Lord's body, they are categorized as superior energy. Pariyam itastanyam prakritim vidime param jiva bhuta mahabhaho yayedam dayate jagat. Besides this inferior energy, Arjuna, there is another superior energy of mind which comprises the living entity who are exploiting the resources of this material inferior nature. Из парной кожи трансцендентного тела Господа исходят бесчисленные брамананды, вселенные, а также бесчисленные живые существа дживы. Так возникает материальный мир. Без джив существование материальной природы было бы лишено смысла. И живые существа материальные вселенные исходят из пор трансцендентного тела Господа Махавишну. Все они суть различные энергии. Господь Кришна в Бхагавад-гите 7.4 говорит так о материальной природе. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго — это 8 элементов составляют мою отдельную материальную энергию. То есть материальные элементы также исходят из тела Верховной Личности Бога. Но они представляют собой иную форму энергии, отличную от энергии, представленной живыми существами. Живые существа тоже исходят из тела Господа, однако они относятся к высшей энергии. Помимо той низшей энергии Могачаруки Арджуны, есть другая моя высшая энергия, состоящая из живых существ, которые пользуются тем, что создано материальной низшей энергией. Низшая энергия, материя, не может действовать без высшей энергии. Все это очень подробно объясняется в Ведах. Материалистическая теория, согласно которой жизнь происходит из материи, неверна. Из жизни материя исходит из верховного живого существа. Поэтому, будучи источником обеих энергий, это верховное живое существо Кришна описывается в Веданта-сутре. The inferior energy matter cannot act without the superior energy. All these things are very clearly explained in the Vedas. The materialistic theory that life develops from matter is incorrect. Life and matter come from the supreme living entity. Therefore, being the source of both, that supreme being, entity Krishna, is described as Janmadhyasya Yataha, original source of everything, Sarva Karna Karnam. This is explained in the following verse. Низшая энергия, материя не может действовать без высшей энергии. Все это очень подробно объясняется в Ведах. Материалистическая теория, согласно которой жизнь происходит из материи, неверна. И жизнь, и материя исходят из верховного живого существа. Поэтому, будучи источником обеих энергий, это верховное живое существо Кришна описывается в Веданта-сутре 1.1.2, как Верховный Господь, изначальный источник всего сущего. Более подробно об этом говорится в следующем стихе. Daivat chubit dharminyam swasyam yono para kuman adatta viryani sasita mahattatvam hiranmayam. At a time beyond memory, after agitating the material nature into 3 qualities, Supreme Personality of Godhead placed the semen of innumerable living entities within the womb of that material nature. Thus, material nature gave birth to the total material energy, known as the Hiranmaya Mahatattva, the original symbolic manifestation of the cosmic manifestation. В незапамятные времена, приведя материальную природу в возбужденное состояние, так что проявились 3 ее качества, Верховный Господь вложил в ее лоно семя бесчисленных живых существ. После этого она породила совокупную материальную энергию, известную под названием Хиранмая Махаттатва, изначальная символическая форма мироздания. This is from the Bhagavatam 3:26-19.
Kapila is explaining to his mother the relationship between the Supreme Personality of Godhead and material nature. He's informing her how the Supreme Personality of Godhead is the original cause of the living entities who are conditioned by material nature. Over and above the 24 elements of the material creation is the Supreme Personality of Godhead, cause of all causes. Life comes not from matter, but from life itself. As explained in the Vedas, Nityo Nityanam Chaitanas Chaitananam. The Supreme Lord is the original source of life. Это цитата из Шримад Бхагаватам 3.26.19. Господь Капила рассказывает матери об отношениях между Верховной Личностью Бога и материальной природой. Он говорит, что Верховный Господь — первопричина живых существ, обусловленных материальной природой. Над 28 элементами материального творения стоит Верховная Личность Бога, причина всех причин. Жизнь происходит не из материи, а из самой жизни, как объясняется в Ведах. Изначальным источником жизни является Верховный Господь. Tu Mayanam Gunamayam Ahoksaja Purushenatma Bhutena Viryam Adata Viryavam. In the course of time, the Supreme Personality of Godhead, Mahavaikuntanath, by the agency of his expansion of his personal self, Mahavishnu, placed the seed of the living entities within the womb of material nature. В определенный момент Верховный Господь Махавайкунтханат, действуя в образе своей полной экспансии Махавишну, вложил семя живых существ в лоно материальной природы. This is a quotation from Bhagavatam 3.5.26. This verse tells how the living entities come in contact with the material nature. Just as a woman cannot beget a child without uniting with a man, material nature cannot beget living entities without uniting with a man, material nature being without the union of the Supreme Personality of Godhead. There is a history of how the Absolute Truth becomes the father of all living entities. In every system of religion, it is accepted that God is the Supreme Father of all living entities. According to Christianity, the Supreme Father God provides living entities with all of life's necessities. Therefore, they pray, give us this day our daily bread. Any religion that does not accept the Supreme Lord as the Absolute Father is called Kaitava Dharma, or cheating religion. Such religious systems are rejected by the Srimad Bhagavatam, Dharma Projecta Kaitavotra. Only an atheist does not accept the omnipotent Supreme Father. One accepts the omnipotent Supreme Father, he abides by his orders and becomes a religious person. Это цитата из Шримад Бхагаватам 3.5.26. В этом стихе говорится о том, как живые существа приходят в соприкосновение с материальной природой. Подобно тому, как женщина не может зачать ребенка без участия мужчины, материальная природа не может зачать живых существ, не соединившись с Верховной Личностью Бога. То, что Абсолютный Господь становится Отцом всех живых существ, факт, принадлежащий истории. Самые разные религиозные системы признают этот факт, называя Бога Высшим Отцом всех живых существ. Согласно представлениям христиан, Верховный Отец, Бог, обеспечивает живых существ всем необходимым. Поэтому они молятся: «Хлеб наш насущный дай нам на день». Религия, которая не признает Верховного Господа как Абсолютного Отца, называется Кайтава Дармой, то есть ложной религией. Такие религиозные системы отвергаются в Шримад Бхагаватам. Только атеисты отказываются признать всемогущего Верховного Отца. Человек же, признающий всемогущего Верховного Отца, подчиняется его воле и становится религиозным. Tabe maha tattva haite trivida ahankara. Yaha haite deva tendriya bhutena precha. First, the total material energy is manifested. And from this verse, the three types of egotism, which are the original sources from which all demigods, controlling deities, senses, and material elements expand.
Вначале проявляется совокупная материальная энергия, а из нее возникают три вида эго, которые представляют собой источники всех полубогов, управляющих божеств, чувств и материальных первоэлементов. The three types of egoism, ahankara, are technically known as vaikārika, taijasa, and tamasa. The Mahatattva is situated within the heart or chitta, and the predominating deity of the Mahatattva is Lord Vasudeva. The Mahatattva is transformed into three divisions: vaikārika, egotism and goodness; sattvika, ahankara, from which the manifested 11th sense organ, the mind, whose predominating deity is Anaruddha, or egoism and passion; rajasa, ahankara, from which the manifested the active and knowledge-acquiring senses, along with the intelligence, whose predominating deity is Lord Pradyumna; and tamasa, egotism and ignorance, from which the sound vibration, shabda tanmaya matra, expands. From sound vibration, the sky is manifest, and from then the senses, beginning with hearing, are also manifest. Science study. Комментарий. Три типа эго аханкары на санскрите называются вайкарика, тайджаса и тамаса. Махаттатва располагается в сердце читты, и управляющим божеством Махаттатва является Господь Васудева. Махаттатва принимает три формы: вайкарика, эго в благости, из которого проявляется 11-й орган чувств, ум; управляющее божество ума — это анирудха. 2. Тайджаса или эго в страсти, раджаса аханкара, из которого возникают органы действия и познающие органы, а также разум, управляющим божеством, которого является Господь Прадюмна. Дамаса или эго в невежестве, порождающее звук шабда танматра. Из звука проявляется эфир, акаша, а затем способность к восприятию, начиная со слуха. Это из Бхагаватам 3.26-32. Этими тремя видами эго управляет Господь Санкаршаном. В философском трактате говорится из санскрита. В общем, у нас целая наука идет. A real mouthful. Huh? Of these three types of egoism, Lord Shankarshan is the predominating deity. In the philosophical discourse Sankhya Karika, it is stated, Sanskrit, no translation. Sattvika edashaka pravartate. Too difficult, I can't translate. Go to the next verse. Sarva tattva mili shijita brahmandara gana ananta brahmandatara nahika ganana. Combining all the different elements, the Supreme Lord created all the universes. These universes are unlimited in number, and there is no possibility of counting them. Соединяя эти разнообразные элементы, Верховный Господь сотворил все вселенные. Этих вселенных бесконечное много, их невозможно сосчитать. Krishna is creating all of it, so how great he sees. Кришна создает все эти вещи, то подумайте, насколько велик Он. We can't even understand this tiny universe of our body, but if we know Krishna, then we know everything. Даже не можем постичь маленькую вселенную наших собственных тел, но если бы мы могли постичь Кришну, мы бы смогли постичь все. Inho Mahachastra Purusha Mahavishnu Nama Ananta Brahmandatana Lopa Kupe Dhamma. The first form of Lord Vishnu is the Mahavishnu. He's the original creator of the total material energies. The innumerable universes emanate from the pores of his body. Первая форма Господа Вишну называется Маха-Вишну. Он изначально творец совокупной материальной энергии. Из пор его тела исходят бесчисленные вселенные. Gavakshe Udiya Yaiche Renu Asayai Purusha Nisvasa Saha Brahmanda Bahirai Punarapi Nisvasa Saha Yaya Abhyantara Ananta Aishvaryatana Sabha Maya Pana.
These universes are understood to be floating in the air that Mahavishnu exhales. They are like atomic particles that float in the sunshine and pass through the holes of a screen. All these universes are thus created by the exhalation of Mahavishnu. And when the Mahavishnu inhales, they re-enter into his body. The unlimited opulences of Mahavishnu are completely beyond material conception. Эти вселенные плавают в воздухе, который выдыхает Махавишну. Они подобны пылинкам, пляшущим в лучах солнца и проходящим сквозь небольшие отверстия. Все эти вселенные создаются при выдохе Махавишну, а когда Махавишну вдыхает, они снова входят в его тело. Безграничное могущество Махавишну запредельно любым материальным представлением. Krishna Jivanti Loma Vilajaja Virandanasa Vishnur Mahansi Hayasya Kalavishesha Govinda Madhipurusha Tamaham Bhajami. The Brahmas and other lords of the mundane worlds appear within the pores of Mahavishnu and remain alive for the duration of his one exhalation. I adore the primeval Lord Govinda, of whom Mahavishnu is a portion of the plenary portion. In other words, even Mahavishnu is far removed. Рамы и другие повелители материальных миров появляются из пор Махавишну и живут лишь на протяжении одного его выдоха. При этом сам Махавишну является частью полной экспансии Говинды, изначального Господа, которому я поклоняюсь. Okay. This is it. Brahma Samhita, number 48. Samasta Brahmanda Ganera Inho Antaryami Kanadakashaya Sabha Jagatara Swami. Mahavishnu is the supersoul of all the universes, lying in the causal ocean. He is the master of all material worlds. Предыдущий стих был из Брахма Самхиты. Махавишну — сверхдуша всех вселенных. Возлежа на водах причинного океана, он повелевает всеми материальными мирами. Eta kahilun pratama purushara tatva vitiya purushara eve shunaha mahatva. I have thus explained the truth of the first personality of Godhead, Mahavishnu. I shall now explain the glories of the second personality of God. Так я поведал тебе истину о первой Пуруша аватаре Махавишну, теперь послушай о славе второй Пуруша аватары. Se Purusha Anantakoti Brahmana Sijiya Ekaika Murte Pravashila Bahu Murti Anna. After creating the total number of universes, which are unlimited, Mahavishnu expanded himself into unlimited forms and entered into each one of them. Создав все бесчисленные вселенные, Махавишну распространил себя в великое множество форм и вошел в каждую из вселенных. When Mahavishnu entered each of the limitless universes, he saw that there were darkness all around and there's no place to stay. He therefore began to consider the situation. Когда Махавишну вошел в каждую из бесчисленных вселенных, он увидел, что в них царит тьма, и жить там негде. Тогда он стал обдумывать это положение. Nijanga Seda Jali Brahmananda Varila Se Jali Shesha Shayaya Shayana Karila. With the perspiration produced from his own body, the Lord filled half the universe with water. Then he lay down on the water on the bed of Shesha. Водой, зашедшей как пот из его тела, Господь наполнил половину вселенной. Затем он лег на эти воды, и ложем до него стал Господь Шеша.
Taranavi Padmahaite Utila Eka Padma Se Padmahaila Brahmara Janma Sadma. The lotus flower then sprouted from the lotus navel of Garbhodakashayi Vishnu. That lotus flower became Lord Brahma's birthplace. Из подобного лотосу пупка этой формы Господа Гардабакашая Вишну вырос цветок лотоса. Этот цветок лотоса стал местом рождения Господа Брамы. This sounds really far out, huh? Это звучит все невероятно, запредельно. Scientists will say, well, that's just like fairy tales. But their explanation is more crazy, more difficult to believe. Ученые скажут, что это просто какие-то сказки, но при этом их собственное объяснение гораздо более тяжело в него поверить. They say that first there was nothing. Потому что они утверждают, что сначала было ничего, не было, было ничто. One of the more recent ones said that gravity pulled something out from the nothing. Doesn't explain where gravity came from because it's supposed to be only nothing. И более продвинутое объяснение гласят, что гравитация тянула в себе что-то откуда-то, но непонятно, откуда взялась сама гравитация, если изначально было ничего не было. And if there's nothing, how can there be something to get out from it? Если ничего не было, то как что-то могло откуда-то появиться? But normal people won't question, you know. Нормальные люди, они не будут задавать вопросы. They have no explanation for the living entities, and then they say there's black holes and quarks and singularities, and then there's so many other things. They just made up so many words. Ученые, они так и так будут все объяснять большим количеством странных выдуманных самоличных слов. And then they say that they don't know anything about 95% of the А затем они признают, что и говорят, что они на самом деле не знают 95% вообще всей информации о нашей Вселенной. Therefore, because they know that they don't know anything, they're the authority that we have to accept. И именно потому, что они признают и утверждают, что они не знают ничего про это, именно поэтому мы должны принять их как авторитет в этой сфере. They don't want to accept a person behind it. That person would be too much superior to them. Не хотят принимать какую-то личность, которая может быть гораздо выше, чем они. Say Padmanali Haila, Shoda Bhuvana, Tenho Brahma Hana Shisti Karila Srijana. In the stem of that lotus flower, the 14 worlds were generated. Then he became Lord Brahma and manifested the entire universe. В стебле того лотоса был создано 14 миров. Тогда он стал Господом Брамой и проявил всю Вселенную. So the first Lord Brahma was Garbhodakashayi Vishnu. Сначала был Брахма, Гардабакашая Вишну. Vishvarupa Anakare Jagat Palane Gunatita Vishnu Sparsha Nahi Maya Sane. In this way, the Supreme Personality of Godhead in his form of Vishnu maintains the entire material world. Since he is always beyond the material qualities, the material nature cannot touch him. Верховный Господь в образе Вишну является хранителем всего материального мира. Поскольку Вишну пребывает за пределами гун материальной природы, она не может коснуться его. So here when it says material world, it means all the universes, not just our little planet. И тут в этом стихе, когда говорится материальный мир, не имеется в виду только наш мир, а имеется в виду вся Вселенная материальная. Or our little world, you know, everyone has their own little world. Это не только о нашем маленьком мирке говорится, потому что у всех есть свой маленький мир. The influences of material energy cannot touch Lord Vishnu as she touches Brahma and Shiva. Therefore, it is said that Lord Vishnu is transcendental to the material qualities. The incarnations of the material qualities, Shiva and Brahma,
are under the jurisdiction of the external energy of Lord Vishnu. Lord Vishnu, however, is different. In the mantras of the Rig Veda, it is said, Om Tat Vishnu Paramam Padam. The word Paramam Padam indicates that he is transcendental to the material qualities. Because Lord Vishnu is not within the jurisdiction of the material qualities, he is always superior to the living entities who are controlled by the material energy. This is one of the differences between the Supreme Lord and the living entities. Lord Brahma is a very powerful living entity, and Lord Shiva is even more powerful. Therefore, Lord Shiva is not accepted as a living entity. At the same time, he is not considered to be on the level of Lord Vishnu. Но Господь Вишну не может влиять не может на него влиять материальная энергия, тогда как Господь Брахма и Господь Шива подвержены ее влиянию. Поэтому им говорится, что Господь Вишну пребывает за пределами материальных качеств, такие как гуна-аватары, как Господь Шива и Господь Брахма находятся во власти внешней энергии. Господь Вишну, однако, отличается от них. Мантра Ригведа Finished it? Okay, next up. Rudra Rupa Dari Kare Jagat Samhara Shristi Stiti Pralayahaya Ichchaya Yana. Supreme Lord in this form of Rudra, Shiva, brings about the dissolution of the material creation. In other words, only by his will are there creation, maintenance, and dissolution of the whole cosmic manifestation. Верховный Господь в образе Рудры разрушает материальное мироздание. Иными словами, весь проявленный космос создается, поддерживается и разрушается лишь по воле Всевышнего. Brahma, Vishnu, Shiva, Tanma, Guna, Avatar, Shristi, Stiti, Pralaya, Tinhara, Adika. Where else do we see these words, Shristi, Stiti? Где еще мы эти слова можем услышать? Who knows? Brahma Samhita. Они находятся, упоминаются в Брахма Самхите, Describing Durga. когда описывается Дурга. Brahma, Vishnu, and Shiva are three incarnations of material qualities. Creation, maintenance, and destruction, respectively, are under the charge of these three personalities. Брахма, Вишну и Шива — суть три его воплощения, которые управляют гунами материальной природы и ведают сотворением, поддержанием и разрушением Вселенной. Hiranyagarbha Antaryami Garbo Dakashai Sahasra Shirshadi Kari Veda Yanu Garbha Dakashai Vishnu, known within the universe as Hiranyagarbha and Antaryami, Super Soul, is glorified in the Vedic hymns, beginning with the hymn that starts with the word Sahasra Shirsh. Гарбхакашая Вишну, известный в этой вселенной под именем Хираньягарба и Антарьями, сверхдуша, прославлен в ведических гимнах и прежде всего в гимне, который начинается словами Сахасра Ширша. Eta Dvitiya Purusha Brahmandara Ishva Mayada Ashrayahaya Tabu Maya Pada. The second personality of Godhead, known as Garbhodakashaya Vishnu, is the master of each and every universe and the shelter of the external energy. Nevertheless, he remains beyond the touch of the external energy. Итак, вторая Пуруша Аватара, Гардабакашая Вишну, является повелителем всех вселенных и прибежищем внешней энергии.
Тем не менее, он никогда не подвергается влиянию внешней энергии. Chitiya Purusha Vishnu Gunavatar, Dui Avatara Vitara, Ganana Tanhara. The third expansion of Vishnu is Chiradaksha Vishnu, who is the incarnation of the quality of goodness. He is to be counted within both types of incarnations, Purusha avatars and Guna avatars. Третья форма Вишну — это Кширадакашая Вишну, который управляет гуной благости. Он относится к двум категориям воплощений Бога — Пуруша-аватарам и Гуна-аватарам. Yarat Jasti Jivarateno Antayami, Chiro Dakashayateno Palana Karta Swami. Chiradakshay Vishnu is the universal form of the Lord. He is the super soul within every living entity. He is known as Chiradakashayi because he is the Lord who lies in the ocean of milk. He is the maintainer and master of the universe. Кширадакашая Вишну — это вселенская форма Господа и сверхдуша в каждом живом существе. Его называют Кширадакашая, потому что он лежит на океане молока. Он хранитель и владыка вселенной. Purusha avatara e kailo nirupana, lila avatara e veshuna sanatana. Oh, Sanatana, I have definitely described the three Purushas, avatars of Vishnu. Now please hear about the pastime incarnation. Okay. This might be a little more interesting for you guys. О Санатана, я дал ясное описание трех Пуруша аватара. Теперь послушай о Лила аватарах, и, возможно, для вас это будет уже немножко интереснее слушать про них. Lila avatara Krishna Naya Yaganana Pradana Koriya Kahi Digadarshana. No one can count the innumerable pastime incarnations of the Lord, but I shall describe the principal ones. Воплощение Господа Кришны, о которых он совершает свои игры, неисчислимо. Я назову лишь главные из них. We know these: Matsya Karma Raghunatha Nishinga Vamana Arahari Lekayana Yaya Ganana. Some of the pastimes incarnations are the fish, the tortoise, Lord Ramchandra, Lord Nishinga, Lord Vamadev, and Lord Varaha. There's no end to them. Среди Лила аватар воплощение в виде рыбы, воплощение в образе черепахи, Господь Рамачандра, Господь Нарисимха, Господь Вамана и Господь Вараха. Этим воплощениям нет конца. Matsyashva Kachapa Nishinga Varaha Amsa Rajanya Vipa Vibhudeshu Kritavatara Tvampasi Nasti Bhuvanam Cha Tata Duneshu Varam Bhuvohara Yadutama Vandanam Te. O Lord of the universe, best of the Yadu dynasty, we are offering our prayers to you mainly to diminish the heavy burden of the universe. Indeed, you diminished this burden formerly by incarnating the form of a fish, a horse, a griva, a tortoise, a lion, a shinga, a boar, a varaha, and swan. You also incarnated Lord Ram, Chandra, Parshuram, and Vamana, the dwarf. You have always protected us demigods of this universe. Now, please continue. That's from 10-40. That's when they want Krishna to come. О Вседержитель, лучший из рода яда, мы молим Тебя прежде всего о том, чтобы Ты облегчил тяжкое бремя Вселенной. Ты уже делал это раньше, воплощаясь в образе рыбы, коня хаягрива, черепахи, льва, Господа Нарисимха, ветра, Господа Вараха и лебедя. Ты приходил сюда также в облике Господа Рамачандры, Пурушурама и карлика Ваманы. Так Ты всегда защищал и нас, и полубогов, и Вселенную. Пожалуйста, сделай то же самое и сейчас. Это цитата из Шримад Бхагаватам, 10-й песни, когда они хотели призвать Кришну. Lilavatara Kailam Digadashana Gunavatara Eveshuna Vivahana. I have given a few examples of pastime incarnations. Now I will describe the Guna avatars, the incarnations of the material qualities. Please listen. Okay, we're listening. Everybody listening?
Все слушают, тут просят слушать. Внимательно. Я привел несколько примеров лила аватар. Теперь же я расскажу о гуна аватарах, воплощениях, которые управляют материальными качествами. Пожалуйста, слушай. What do the Jews think about this? Интересно, что евреи думают про такие описания. So the Bible simplifies it. In the beginning there was God and He created everything. Damn, you know. Библия все очень упрощает и сокращает. Она говорит, что вначале был Бог, и Он создал все, и все. Let there be light. Here we agree with that. But Bhagavatam is telling us so much of how it began. То есть там говорится, вначале был, пусть будет свет и так далее. И мы согласны с этим, но Бхагаватам, он дает еще более исчерпывающее описание всему творению. Brahma Vishnu Shiva Tina Guna Avatar Tri Guna Angikara Kare Shristyadi Vyavaha. There are three functions within the material world. Everything here is created, everything is maintained, and for some time, and everything is finally dissolved. The Lord, therefore, incarnates himself as the controllers of the three qualities, Sattva Guna, Raja Guna, and Tama Guna, goodness, passion, and ignorance. Thus, the transactions of the material world take place. Материальному миру присущи три функции. Все здесь создается, какое-то время поддерживается и в конце концов разрушается. Поэтому сам Господь воплощается в образе Bhakti Mishra Punye. повелителей трех качеств. Саттва, раджа и тама — то, что должно происходить в материальном мире. Raja Gune Vibhavita Caritamrita. Because of his past activities, pious activities mixed with devotional service, the first class of unity is influenced by the mode of passion within his mind. Совершив в прошлом хорошие поступки с оттенком преданного служения, самая возвышенная из всех обусловленных душ испытывает влияние гуны страсти на свой ум. Garbhadakshaya Dwara Shakti Sancharit Vyasti Shristi Kare Krishna Brahma Rupa Dhari. Such a devotee is empowered by Garbhadakya Vishnu. In this way, an incarnation of Krishna in the form of Brahma engineers the total creation of the universe. Такая преданная душа получает особые полномочия Гардабакашая Вишну. Так Кришна воплощается в образе Брамы и создает все сущее во Вселенной. Purport: Garbhadakshaya Vishnu, Purusha Avatar expansion of the Lord, accepts the material modes Sattva Gun, Rajagun, and Tamu, and thus incarnates as Vishnu, Brahma, and Shiva. These are incarnations of the material qualities. Among the many superior living entities qualified with pious activities and devotional service, one called Lord Brahma is infused with the quality of passion by the supreme will of Garbhadakshaya Vishnu. Brahma becomes the incarnation of the creative energy of the Lord. Пуруша, аватар экспансии Господа Вишну, называется Гардабакашая Вишну. Берет на себя управление гунами материальной природы, саттва, раджа и тама, и воплощается в образе Вишну, Брамы и Шивы. Это эти воплощения, которые управляют материальными качествами среди множества возвышенных живых существ, занимающихся благочестивой деятельностью и преданным служением, одно, называемое Господом Брамой по высшей воле Гардабакашая Вишну, получает власть над гуной страсти. Так Господь Брахма становится воплощением творческой энергии Всевышнего. The sun manifests his brilliance in the gem, although it is a stone. Similarly, the original personality of Godhead, Govinda, manifests his special power in the pious living entity. Thus, the living entity becomes Brahma and manages the affairs of the universe. Let me worship Govinda, the original personality.
Солнце являет свое сияние в самоцветах, хотя это всего лишь камни. Подобно этому, предвечный Господь Говинда особым образом проявляет свое могущество в благочестивом живом существе. Так живое существо становится Брамой и управляет Вселенной. Я поклоняюсь Говинде, изначальной личности Бога. Это цитата из Брахма Самхиты. Kona kalpa yadi yoga jiva nahikaya apana ishvada tabeyam subramahaya. In the kalpa, a suitable living entity is not available to take charge of Brahma's post. Supreme Personality of Godhead himself personally expands and becomes one Brahma. Если в какую-то калпу не находится дживы, достойный занять пост Брамы, сам Бог, Верховная Личность, распространяет себя и становится Господом Брамой. So, Lord Brahma's life, one day is 4,320,000,000 years. That's 12-hour day. В общем, день Брамы — это много миллионов лет. Night also. 4 ну что-то там. And he has 360 days in a year, and he lives 100 years, so that's a long time. День Брамы состоит из 1000 Махаюг по 4 юги, в каждой, что в пересчете на солнечные годы составляет 4 триллиона, по-моему, 320 миллиардов лет, и столько же длится его ночь. И год Брамы состоит из 360 таких дней и ночей, а живет Брама 100 таких лет. Такова продолжительность жизни Брамы. Brahma bhavoham apiyasya kalaya shishchodvahema chidamasya vipasanam kwa. What is the value of the throne? What is the value of a throne to Lord Krishna? The masters of various planetary systems accept the dust of the Buddha's feet on their crowned heads. That dust makes the holy places sacred. And even Lord Brahma, Lord Shiva, Lakshmi, and I myself, we're all portions of his plenary portions, eternally carry that dust on our heads. Велика ли для Господа Кришны ценность трона? Правители планетных систем посыпают пылью с его лотосных стоп свои увенчанные коронами головы. Эта пыль делает святыми святые места. Господь Брахма, Господь Шива, Лакшми и даже я сам части полной экспансии Кришны, и все мы вечно храним на своих головах эту пыль. So that's Lord Brahma speaking when the Kauravas were insulting Krishna. They were insulting the Yadu dynasty. И это цитата из Бхагаватам, когда Кауравы принялись льстить и оскорблять Кришну и его спутников, и Баладеву. Это говорит Брахма. When Balaram took his plow and started dragging the whole Hastinapur to throw in Ganga. И когда Кауравы принялись так льстить Баладеве, чтобы он стал их союзником, и неуважительно они говорили о Шри Кришне, то Баларама разгневался и начал их всех разобрался со всеми. Nijam Sekalaya Krishna Tamoguna Angikara Samhar Arte Maya Sanve Rudra Rupa Dhari. Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, expands a portion of his plenary portion and accepting the association of the material mode of ignorance, assumes a form of Rudra to dissolve the cosmic manifestation. И Баладев сказал тогда следующую вещь. Господь Кришна, Верховная Личность Бога, распространяет себя в виде части своего полного проявления и, соприкоснувшись с материальной гуной невежества, принимает облик Рудры, чтобы разрушить мироздание. This is a description of the Rudra form. This is another expansion of Krishna. Only Vishnu Murtis are expansions of Krishna's personal and plenary portion. Mahavishnu, who lies in the causal ocean of expansion,
Sankarshan. And Garbhodakaya Vishnu accepts the material modes of nature for the purpose of dissolving the cosmic manifestation is formerly called Rudra. As already explained, Lord Vishnu is the controller of Maya. How then can he associate with Maya? The conclusion is that the incarnation of Shiva or Lord Brahma indicates the absence of the supreme power of Vishnu. When the superior power is not there, Здесь говорится о Рудре, одной из экспансий Кришны. Только Вишну-мурти — это экспансия личных и полных проявлений Кришны. Маха-Вишну, возлежащий на водах причинного океана, является экспансией Санкаршана, когда Гарбhodakая Вишну соприкасается с гунами материальной природы, чтобы разрушать мироздание. Форма, которую он для этого принимает, называется Рудрой. Как уже говорилось, Господь Вишну — повелитель Майи. Как же тогда он может соприкоснуться с ней? Дело в том, что воплощение Господа в образе Шивы и Брахмы не обладает высочайшим могуществом Вишну. Из-за этого становится возможным их соприкосновение с Майей, внешней энергией. Господа Брахмы и Господа Шиву следует считать творениями Майи. the supreme power is not there, it is possible to associate with Maya. The external energy, Lord Brahma and Lord Shiva are to be considered creations of Maya. I read it till the end. Maya Sangha Vikari Rudra Bina Bina Rupa Jiva Tattva Nahi Nahi Krishna Swarupa. Rudra, Lord Shiva, has various forms which are transformations brought about by association with Maya. Although Rudra is not on a level with the Jiva Tattvas, he still cannot be considered a personal expansion of Lord Krishna. У Рудры Господа Шива есть разные формы, возникшие из-за его соприкосновения с Майей. Рудра не относится к категории Джива Таттва, однако и личной экспансии Господа Кришны его считать нельзя. Rudra is simultaneously one with and different from the Vishnu Tattva. Due to his association with Maya, he is different from the Vishnu Tattva. Same time, he is an expansion of Krishna's personal form. This situation is called Veda Veda Tattva or Achintya Veda Veda Tattva, simultaneously one and different. Рудра одновременно не отличен от Вишну Таттвы и отличен от нее. Из-за своего контакта с Майей он отличен от Вишну Таттвы, но в то же время он является экспансией личной формы Кришны. Такое положение носит название Беда Абеда Таттвы или Ачинтя Беда Беда Таттвы, одновременно тождества и отличия. Dugdayena ama yoge dadi rupa dadi dugdan tada vastu nahe dugda haite nade. Milk is transformed into yogurt and it associates with the yogurt culture. Thus yogurt is nothing but milk, but it still is milk. Если к молоку добавить закваску, оно превращается в йогурт. Этот йогурт тоже молоко, но все же оно не является молоком. Purport. Of the three deities supervising the creation, maintenance, and dissolution of the universe, Vishnu is never separate from the original Vishnu. However, Lord Shiva and Brahma, due to their association with Maya, cannot be transformed and are different from Vishnu. Vishnu cannot be transformed into any form of material energy. Whenever there is association with Maya, personality involved must be different from Lord Vishnu. Therefore, Lord Shiva and Lord Brahma are called Guna Avatar, and they associate with the material qualities. The conclusion is that Rudra is not exactly Lord Vishnu, but rather a transformation of Lord Vishnu. Transformation. Thus, he is inconceivably one with Vishnu and different from him. The example given in this verse is very clear. Milk is compared to Vishnu, but as soon as milk touches sour substance, it becomes yogurt.
Из трех богов, управляющих творением, поддержанием и разрушением Вселенной, Господь Вишну неотделим от изначального Вишну, а Господь Шива и Господь Брахма из-за своего соприкосновения с Майей отличаются от Вишну. Вишну не преобразуется ни в какую форму материальной энергии. Любой, кто соприкасается с Майей, несомненно, отличен от Господа Вишну. Поскольку Господь Шива и Господь Брахма вступают в контакт с материальными качествами, их называют гуна-аватарами. Вывод, который из этого следует, таков: Рудра является не самим Вишну, а видоизмененной формой Вишну. Поэтому он не относится к категории Вишну-татвы. Так он непостижимым образом тождествен с Вишну и отличен от него. Пример, приведенный в этом стихе, совершенно ясен. Молоко — это Вишну. Как только молоко соединяется с закваской, оно становится йогуртом, то есть Господом Шивой, хотя по природе своей йогурт — это молоко, использовать его в качестве молока нельзя. Milk changes into yogurt when mixed with the yogurt culture, but actually it's constitutionally nothing but milk. Similarly, Govinda, the Supreme Personality of Godhead, assumes the form of Lord Shiva for the special purpose of material transactions. I offer my obeisances to his lotus feet. Another Brahma Samhita. Молоко, смешиваясь с закваской, превращается в йогурт, который по сути есть не что иное, как молоко. Подобно этому Говинда, верховная личность Бога, принимает облик Господа Шивы, Шамбу, ради выполнения особых задач в материальном мире. Я склоняюсь к его лотосным стопам. Это также цитата из Брахма Самхиты 5.45. Shiva Maya Shakti Sangi Tamo Guna Vesha Maya Tita Guna Tita Vishnu Paramesha. Lord Shiva is an associate of the external energy. It's his wife. Therefore, he is absorbed in material quality of darkness. Lord Shiva is transcendental to Maya. Vishnu is transcendental to Maya and the qualities of Maya. Therefore, he is the Supreme Personality of Godhead. Господь Шива соприкасается с внешней энергией, поэтому он погружен в материальное качество тьмы. Господь Вишну запределен Майе и ее качеством, поэтому он верховная личность Бога. Vishnu is beyond the range of the material manifestation. He is not within the control of the material energy. He is the supreme independent personality of Godhead. This is admitted even by the Shankaracharya Narayana Parovyaktāt. In his constitutional form, Shiva is Mahābhagavat, the supreme devotee of the Lord. But because he accepts Maya's association, especially the quality of ignorance. I wrote you 3. He is not free from Maya's influence. Such as intimate association is completely absent in the Supreme Personality of Godhead Vishnu. Lord Shiva accepts Maya, but in the presence of Lord Vishnu, Maya does not exist. Consequently, Lord Shiva has to be considered a product of Maya. When Lord Shiva is free from Maya's influence, he's in the position of Mahābhagavat, the supreme devotee of Lord Vishnu, Vaishnavanam Yata Shambhu. Комментарий. Вишну пребывает за пределами материального мироздания, не подвластен материальной энергии. Он верховная независимая личность Бог. Это признает даже Шанкарачарья. В своем изначальном облике Шива является Махабхагаватой, возвышенным преданным Господа. Но поскольку Шива вступает в контакт с Майей, особенно с качеством невежества, он не свободен от ее влияния. Верховная личность Господь Вишну никогда не вступает в такой контакт. Господь Шива соединяется с Майей, но в присутствии Господа Вишну ее существование невозможно. Следовательно, Господа Шиву надо считать порождением Майи. Когда же Господь Шива свободен от влияния Майи,
Он занимает положение Махабхагавата, лучшего среди слуг Господа Вишну, Вайшнавам Ядхашамбху. Shiva Shakti Yukta Shasvat Trilingo Guna Samvrita Vikarikas Taijasas Cha Tamasas Chaityaham Trida. Truth about Lord Shiva is that he's always covered with three material coverings, Vaikarika, Taijasa, and Tamasa. Because these three modes of material nature he always associates with the external energy and egotism itself. That's from Srimad Bhagavatam. В действительности Господь Шива всегда покрыт тремя материальными оболочками – Вайкарикой, Тайджасом и Тамасой. Из этих трех качеств материальной природы он постоянно соприкасается с внешней энергией и с самим эго. Цитата из Шримад Бхагавата. Adhirhinya guna sakshat purusha prakriti para sa sarvadrig upadrishta tam bhajan nirgano bhave. Sri Hari, the Supreme Personality of Godhead, is situated beyond the range of material nature. Therefore, he is the Supreme Transcendental Person. One can see everything, he can see everything inside and outside. Therefore, he is the Supreme Overseer of the living entity. If someone takes shelter of the lotus feet and worships him, he also attains the transcendental position. Шри Хари, Верховный Господь, пребывает за пределами материальной природы. Он величайшая трансцендентная личность. Он видит все изнутри и снаружи, и потому является свидетелем всех поступков живых существ. Тот, кто укрывается под сенью лотосных стоп Господа и поклоняется Ему, достигает трансцендентного положения. Шримад Бхагаватам. Okay, I'm going to stop there. If anybody has any question or comment, I have my comment that I'm really glad we got the Mahamantra in Lord Chaitanya. И мы сегодня остановимся тут. Если у кого-то есть вопросы или комментарии, мой личный комментарий в связи с этим, что я очень счастлив, что мы во время Господа Чайтаньи, и нам надо всего лишь запомнить Махамантру. But according to Devahuti, and what Prabhupada quotes again and again, in previous lives we have studied all this, and done all the yogas, and done all the things. Now we're getting, and still we couldn't perfect our lives, so Lord Chaitanya. Если следовать словам Девахути в беседе с Капила Девом, то она объясняет, что если мы сейчас находимся тут, и мы на этом пути, то значит мы в прошлых жизнях прошли и изучили все эти вещи, мы их уже знали, но несмотря на это мы не смогли достичь совершенства. Okay, so anybody out there still able to speak, or it's kind of like something, you know, just bam, the mind is completely blown. I have like a technical question about these things. Good luck. So, so it's explained here that Shiva is creating all the living entities with the connection with Durga, and he creates so many living entities. And then I was wondering that because this is the task of Brahma, when he comes, he basically gives all the life to living entities. So I was wondering, where were all these entities that Shiva made? Who are those entities? Souls. Shiva, he doesn't make them because he's Mahavishnu. He just injects them into the material nature. When Brahma makes the bodies. I see. Я спросила, что тут описывается, что Шива с Дургой, они как бы порождают большое количество живых существ. И я спросила тогда, в чем была должность Брамы, потому что мы знаем, что это его занятие было. Махарадж объясняет, что они как бы эти души созданы. Durga and Shiva and the material energy, the living entities are put into the material energy. And then Lord Brahma creates bodies according to their karma. Что Господь Шива и Дурга в своем союзе, они эти души, которые зашли из Господа, они их помещают в материальную энергию,
А когда приходит Брахма, эти души, эту энергию, он дает им тела уже. Well, thank you, yeah. All right. Yeah. Bhakti Shastra. So serious. There is question from Bhakti Shastra also. I will read it in Russian first. Вопрос тоже про Шиву. Если он соединяется с материей, то он порождение материи, а когда не соприкоснулся, то он чистый. Можете пояснить? It's also a question about Shiva. When he is in contact with the matter, or with Maya, then he becomes like he comes from Maya then. But when he is not in a connection with Maya, then he is pure. So could you explain this point? No. It's the last verses, two last verses. Yeah, he's connected and not connected. The connection is, it's not that he's really in Maya, he's not really, he's associated with the mode of guna, he's in charge of the mode of ignorance, but he's not in ignorance. Он как бы он соединен и не соединен одновременно с Майей. Он с ней соединен не в том плане, что он сам как бы попал под влияние в Майю, потому что на самом деле он тот, кто управляет этой гуной невежества. Поэтому он находится в ней, но он не в Майе, как мы, в таком плане, как мы, когда в Майе. He's Shiva, he's practically the same as Mahavishnu. Он Шива, он практически идентичен в своем могуществе Махавишну. Sadashiva is an expansion of Mahavishnu for putting the living entities into the mature world. And then from him there's many Rudras and different Shivas. Shiva expansions. И Сада Шива, он практически является экспансией, он является экспансией Махавишну, и он вкладывает живые существа в материальный мир, и из него уже исходят много других рудр и много других шив. So, that's why we say achintya, the whole thing is inconceivable to us. И именно поэтому мы называем это ачинтья, потому что все эти вещи, они непостижимы для нашего сознания. But we should hear about it, so we can understand how fortunate we are and how great Krishna is. Но нам надо слушать про эти вещи, чтобы понять, насколько мы удачливы. Okay. So, Gurudev, thank you. So how should we think about Lord Shiva? he's a it's weird. It says to think the names of Lord Shiva is equal to or independent of Lord Vishnu is offense. But then also it's stated very strongly in Chaitanya Bhagavad that if someone thinks that Shiva is different than Krishna, that's also an offense. It's like seeing the Guru is different than Krishna. Shiva is like, he can give bhakti. If we worship Shiva for that purpose, it's good. Protect us from the material energy. И Шива, говорится, что, например, в оскорблениях святого имени, что говорится, считать его имя равным имя Вишну, это считается оскорблением. В то же время говорится в Бхагаватам, что если думать о нем как о каком-то отличном от Кришны, как, например, про духовного учителя, то это тоже оскорбление. Поэтому Шива, если к нему относиться как к тому, кто Шива, он может дать бхакти. И если мы ему поклоняемся именно с этой целью получения бхакти, то это очень хорошо. И он может также нас защитить от влияния материальной энергии. So
like he drank the ocean poison. He always helps the demigods, protects them from the demons, helps them fight the demons. Он также выпил океана яда, он защищает и помогает полубогам, но он также защищает, помогает демонам. Right? So He's we can to protect us from Maya. You said he's protecting also demigods, or he's protecting the demons also? No, well, sometimes a demon is his devotee and he helps him, but when the demons are, when the demigods sometimes come to Lord Shiva to ask for help to fight the demons. That's why it's called Tripurasura, Tripurari, because there were 3 cities, flying cities of demons, and they were terrorizing the universe. И я уточнила Махараджа, я просто не расслышала, Шива, он защищает полубогов, когда выпил океан яда, и он их защищает от демонов. Демонов он не защищает, только в редких случаях, когда демон это преданный, который попал в такое рождение. А так обычно полубоги обращаются к Шиве, когда их терроризируют демоны, как, например, эти 3 демонических царства, Трипурари, и он им тоже помогает и все время защищает их. Did anybody see, I put it up, that this Sydney temple, how they built inside their temple room a whole Jagannath Puri and Rath-yatra and everything. Yeah, I saw, it's amazing. Махарадж спрашивает, если кто-то видел на его фейсбуке, он поставил, как в Сиднее, они сделали внутри храмовой комнаты миниатюру, построили полностью весь Джаганнатха-пури со всеми храмами, и вокруг него внутри храмовой комнаты делали Радха-ятру. Похоже, что в том храме кто-то фанат Радха-ятры. Okay, anything else? Еще какие-то вопросы или комментарии есть? Okay. Spasiba. Soda. Happy. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram. Ram, 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 Hare Krishna, 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 Hare Hare Hare. Ram, 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 Hare Hare. Ranga. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Gurudev. Yoga Maya, спасибо.